что ж, трансляция началась. Привет, привет. Прям только-только начал. Сразу подлетел. Трансляция только началась, через 2-3 минуты начну играть. Что рассказать-то, день шикарно прошел. Пятница, наконец. Сегодня побольше поиграем, да, Лора? Привет. Вот. Что еще? Есть новость, что завтра, возможно, мы посмотрим 5 ночей с Фредди, да? Угу. Надо оповещение в телеге написать. Да, может быть, ближе к вечеру. И, возможно, еще Атака Титанов, последнюю серию. Как раз она завтра выходит, в 10 вечера на Кинопоиск. Будем смотреть этот замечательный сериал, который не могут завершить. Да ну там что-то накрутили, это просто жопа. Причем я прям угадала сюжет. Ну почти там досконально угадала. Слишком было предсказуемо. Ну, конечно, потом мангу почитала, да? А потом, да, мы посмотрели мангу, и оказалось, что я права. Я прям читаю уже эти все сериалы аниме. Прям молодец такая. Че еще сегодня расскажешь? 2 тыковки видела сегодня? Да. Ну как сказать, видела, сфоткала, в телеге выложила. Вау. Все прекрасное в Телеграме. Кстати, можно еще и в Дискорде тоже. И в Дискорде. Да, у нас И Дискорд ВКонтакте, есть. и везде можно. Нет, контакт, как хер с ним. Вот так вот сразу. Да. Хер с ним. Да. Ладно, 2 минуты прошли. Думаю, начать. Продолжить Где максимум? эту замечательную игру. Что-то мне уже она как-то стало неинтересно. Да, ну какая-то нудная. Ну да, она Вначале как-то ещё детектив, а сейчас это вообще какой-то. нудно. Но я надеюсь, там дальше хоть что-то прояснится и что-то Ну, если будет. опять снова за детектива играть, и Кейси поражен, что он опять потеряется. Что будет уже как-то интересно. Ну, у нас сейчас дали 2 выбора. Либо за Алана поиграть, либо за детектив или ФБР. Да, ФБР. Сага. По-моему, ее Сара просто наш перевели. У нас такие дети лоханулись. Наверное, нет, я не знаю. Так ее зовут Сага или как? Сара. Сага-то вот, понятно. Нет, Сага есть, но если она из Швеции. Что-то в Швеции мне наткнулась. Вот. Смотреть телевизор? Ну, поехали смотреть. Привет, привет. Огурчик. Так, это что? What the hell? Ну это не... From what I've gathered, you grew up nice and sheltered with mama's pretty stories and your own made-up fury. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to say. А это кто? Иди туда, не хочу. Вот это я попала. Мужички зовут меня. А у него Мишка был. Ну, это не ясно. И Это еще пара. постелька. О, Come on in and live and love world you've been missing. Now the fire you're bearing, the eye of the darkness, your light.
по-моему, знакомо. Это ж там группа, как называется, там боги. Боги Асгарда. Тебе ничего не дает. Ну, в Control эта песня была. Ну, нет, а такой же голос. Бывает. So you were drawn to stories early on. My dreams would light up my imagination. And you had nightmares night and day. Yeah, but with the clicker I chased those frights away. You, so true. So here Серьезно? А так? Ну, мне кажется, из-за музыки. Если музыка не была бы, нормально. Серьезно? Я не знаю, что ты просто на максимум. А можно как не пропустить это вообще? Ну да, авторские права точно получу. Я даже не помню, куда... А, вот. Стрелка куда еще. Мы идем к мужчинкам. Толпа. На стрим падает. Я в полном ужасе. Привет, Макс. Призыв. Да, такое часто бывает. Не знаю, из-за чего падает все. Либо из-за роутера, либо из-за Не, провайдера. Ролтон это вообще... Ролтон. Роутер, отлично. Это вообще... Будем надеяться, что сейчас эти злополучные 8 часов наснут и интернет не выключится. Да тут не просто не выводит, вырубать по вечерам, на такой с раного стрима иногда включать. And all your stories of crime and chilling thrillers of hard-boiled killers became bestsellers. Если попадем, не попрощавшись, значит, у нас интернет вылетел, и надо продолжать. Да, где-то с 8 до 10 вечера. Вот так. И мы подключимся через 7-10 минут заново. Ну, на YouTube заново, наверное, потому что прилетает. А на YouTube просто вам понравится. Я, конечно, понимаю, танцы, все дела, там, музыка, но куда мне носить? Подожди. Кто? Засоси его фонарик. У меня фонарика нет. В смысле, надо просто так загаси. Даже боеприпасов нет. Все, вижу.
Не понимаю, почему мне отобрали все боеприпасы? На моем готовеньком. I never meant for it to ruin my life that way. Would you say you lived a jaded lie? Dark shades could never save the day. So sad, but true. The nightmares, torture, it's a gift or a curse. A reality made of dreams. А ну иду тачки. Я из-за музыки не могу сосредоточиться и понять, куда мне идти. Стрелки указывают, что сюда, но почему-то там ничего нет. Мне надо высосать свет. Свет высосать и сюда его вставить. Прозвучало? Ну тут ничего нет. Просто туда. Просто что-то непонятно. Ну, то есть, ну, вы по стрелке пойдете. Вот следить стрим. Где ты будешь? Сюда? И надо обратно вернуться. А, уже не получится. Загорелось сюда. Что только заклинание? Какое все. заклинание? Это было просто. Опять. Танцуй диск. Где мой танцпол? Сейчас покажу. Повсюду. Танцору не нужен танцпол. Так, надо засосать те, который сидел за столиком. Все, музыка закончилась на этом. Блин. Я очень этому рад. Сколько он подсознание имеет? Подсознание, подсознание, подсознание. Я уже в третий телевизор хожу. Значит, не самое глубокое подсознание ты зашел свое. Даже страшно это. Мать. Я на какой-то платформе плыву, я не понимаю. Ну, мне цветочки подарили. Либо шампанское, либо вино. Я думаю, шампанское. Это классика. Что не совсем рад. Он вообще не понимает, что происходит. Не, ну я могу дать должное. Они так запарились с этим.
Я думаю, да. Куколка есть. Я ни в одной игре такой не видел вообще. Не, ну я там много ходил и вообще не видел такого, чтобы как бы живыми актерами танцевали, музыку. Надо. Надо. Да это из-за музыки, надо подождать, когда она закончится. Запрещено всем. Так нет, наоборот, как и был. Я вообще не трогал. Я не трогал его. Не слышно. Тебя-то да. Вот так вот и заглушается. Так, ты нормально слышно меня? Так, я сделаю немножечко Ну вообще музыку по-другому. вырубай нахрен. По факту музыка 5-10% от громкости. Может у тебя что-то с интернетом? У тебя как, нормально идет? Мне нормально. Я сейчас... отдельно экран с ютубом, чтобы смотреть, что ли нормально или нет. Подождите, я что, все заново начал? А нет. На Твиче бомба? В каком смысле бомба? Да, у меня в ютубе. Значит, все-таки у тебя с интернетом. Долго перезаряжается он. Это фанатики и хейтеры наши. То, что бывает, если по 15 минут пойдет. Вы дали мне много монстров, но не дали мне таблетки. Правильно. Это что думал? Так просто выбрал среднюю сложность, а не легкую. Ты потише, Саня услышит. Сань, ты это слышала? Тут высокая уровень сложности, последняя. Не вери. Сань, ты понимаешь, кому верить? И полетели. Я бы забрала бы. Кого? Трубу, которая не улетела. Зачем она мне? Ну так. О, доктор кто? Ну, его запасать. Это говорю. Вон телечки.
Да, ну... Вот и все. Слабенько, Вот слабенько. слабенько. Нет, вот и все. Живем дальше. Ты же не просто религиозные, я мамкой О, сражаюсь. неожиданно. Не-не-не-не-не-не. Ну, пока. Так в том-то и дело, что когда они в тени, я их не могу даже ударить. Да пипец. И такое бывает. Для чего очень сложный уровень сложности. Я... Вообще-то на среднем педалишь, с низком давай. Ну, если на низком будешь... Не, я не буду уровень сложности. Плохо играть, не так то кайфово. я в первом началусь. Потому что мой опыт нельзя показывать. Ну, своим играть. Все-таки ракетница хорошая штука. Я на прошлом стриме ее недооценил. Ну, судя по способности, которую она прокачивает. Блин, за деревом спрятался. Теперь уже другая музыка. Напоминает место из первой части, где они с своей женой переехали жить в временный дом. Уже 4-й телевизор. That was interesting. A vision.
dark place am I? Еще одна музыка. Is this real? I cannot remember. There was a manuscript that held the key. A vicious cycle I must not surrender to. Echo scenes to seek out. Мне вот интересно, проектом Game Boys сейчас занимается, ну, озвучкой. Интересно, они песни будут переводить? Я, конечно, после, ну, как только они переведут, не буду проходить по новому, потому что, ну, игра на один раз. Это точно, но все же интересно. А, да, боги Асгарда. Теперь я кинцо смотрю. Какой стрим на просмотра? Вот тебе просмотр. Рок-н-ролл, детка. И мне вроде как должно быть страшно. Я забыла, что Это мы хоррор играем. survival horror, да. Страшилка с элементами выживания. Да ну, не, это просто какое-то приключение с боевиком. Ё. Ну и что за... Ну, немножко надо еще думать, потому что детективщина ну, есть. головоломка немного. Да, головоломка интересная. Ну, в плане хоррора, ну, они вообще посрались, если честно. Первую часть не знаю, но вот сейчас то, что я смотрю... Нет. О, уборщик! Здорово! Это путешественник. Не В разные важно. миры. Я же говорю, уборщики это вообще сверхлюди. Это тема, да? Это тема. Конец части. У нас каждый раз это конец счастья. Сколько там частей всего? Согласен с тобой, Макс. Наконец-то кончилось. Наконец-то кончилось. Сейчас следующее начнется. Не расходимся. It was all about me. This performance the dark place was putting Запрещено on. мне, но власть... But I had no control over it. Да. I knew how utterly lost I was. Ты слышишь звонок? Ты без наушников? The payphone was ringing again. The mystery caller was back at it. I had to find out more. Alan Wake? Do you know who I am? How the fuck could I? Whoa! There's that famous temper. Lucky thing I'm not a paparazzi. You keep jerking me around, refusing to tell me who you are. You remember? You... Oh, fuck me. Alan, listen. Tell me, how much do you remember? Did you visit Parliament Tower? Did you find anything there? Yeah. Alice is in danger. Scratch is reaching out to her, and there's another manuscript. Not initiation, return. I saw the title page. I don't remember writing it. Return. Oh man, this is what we're after. The Scratch can't have it. Our survival, the survival of the fucking cosmic everything depends on this. Бак полезет. Come to me. Откуда? Из мусорки? Ocean View Hotel. Дыры. I left my room Не key важно, for что you. там It's right шорты. there on the payphone. Remember, the dark place works in loops and rituals. If the waves keep pushing you away, you just need to find another way in. We go with the flow of this
the Ocean View Hotel. A suspicious invitation to a shady meeting. Right on the money for the hard-boiled genre the whole city was built upon. Ага. Следующее место. Гостиница. Не могу понять, на карте изображено вопросительный знак, но где те надписи? А может, внутри? Нет. Да, короче, пофигу на это улучшение. Я так понимаю, тут я просто через главную дверь не зайду. Опять мне надо будет через это здание проходить. The Ocean View Hotel. My destination. Зашел. Он научился просто правильно открывать двери. Ты не понимаешь. Локтем? Какой Артем? Какой я? Локтем. Ну да. А еще A правильную loop that сторону delivered me back to открывает. the street. What did the mystery caller said? If the waves keep pushing you away, you just need to find another way in. Это невидимая Что сюжетная. происходит? Only dream logic to lead me to the Там hotel. стрелочка. I Да, looked все. to the neon Идем signs по for стрелке. guidance. Чё тебя постоянно в бар тянет? Там Чубака. The story I was building was fragile, constantly under attack. There was no time to waste. The dark presence was only a step behind me. Ну, по этому переулку мы уже шли. Это точно. Было дело было. Нашего знакомого тут убили. Обидно. Здорово. You're the killer, the cult leader. It's in your eyes. No! You got the wrong man! It's Scratch! There's no time to lose! You're going nowhere. Ну, Кесси, мать твою. Так это Алан подстрелил. Я понимаю, ну Кесси. Ну сам нарвался же. I was dead tired. I just wanted Так to не go. надо Марьяну It вспоминать, was all усталую. my fault. I'd had Иди this dark работай. place in my head for so long. Sometimes Что? I'd forget the pain was there. Он над ним так и Like it was работает. the way you were Понятное supposed дело, to почему feel. он I was not in a напал. dark Он так place. планировал. I was the dark place, the source of it all, the vessel.
me and the writer, we were the same. Смотри, вот так ноги скрестил, четверка показывает. Это загадка. Какая загадка? Это надо, чтобы переместились они в This place Японию. kept pushing me under, Почему ты не getting into понял? my head, Ну, такого. poisoning me with darkness. У них там номер 11. I had to find a way to escape before Ну, как it was бы, too у late. них нет номера 11. Too late again. Четверки? Номер 665. Я Это уже что водил. такое? Опять этот номер. Ну, короче, какой-то из азиатских стран. Там четверка же смерти. Могу ошибаться, но не... Вот он. Как. It was locked from the other side. Это как я колледж открывала, убивала дверь с ноги. Точнее, из колледжа. Был внизу, оказался наверху. Ну, бывает. Что-то каждый раз, когда не выходишь, ой, ты заходишь куда-то, ты на крыше не оказываешься. Ну, вот сейчас только оказался. Так я про тебя вживую говорю. Нет. Каждое утро одно и то же. Пытаешься выйти из квартиры, появляешься на даже 100-го этажа небоскреба. Как тебя угораздило туда попасть? Обычная практика понедельника. Тут главное еще побыть дамой в беде, защитить диссертацию, постирать выкрутку ребенка, потом собаку. Что-то еще. А почему тут защита диссертации? Что-то не понял. А это не важно. И ты только одно смутила, да? Все понимаете. Я тут только на это обратил внимание. Lost. Вот они. Ну здорово. Здравствуйте. Еще один. Мы вас не трогаем и вы нас не трогаете. Давай как Меня в игре- стулом ударили. как в игре тук-тук. Я не понимаю. Чего? Нет? Ты же знаешь игру тук-тук? Знаю, да. Вот. То же самое. Что-то мне показалось скучно, наверное. Ну потому что ты на стандартную концовку она вышел. Я вообще не проходил до конца. Так, ты... Миша, что ты делаешь? Воу-воу-воу-воу-воу. Во-во-во, вот именно очень значение пошли этой игры. Ай. Ну это реально какой-то был. Как из теней появляются люди. Я не понимаю, что происходит. Это средний Я слой мертв. зелень. Мне не понравилось, что Брэш закрыл. Я оказался внизу. Ну, мы не в Диснее, так что зеленый цвет это не всегда хорошо. Почему? Тебе только что сломали челюсть. Ты еще задаешь вопросы. Что-то я не понимаю. А, волка. Таблеточки.
За надписи Какие запитки. и улучшения. Улучшение. Кое что-нибудь. Мне почему-то сразу хочется парам-пам-пам-пам. Давай. Твоя любимая песенка. Какая? Парам-пам-пам твоя. Ну все, я уже спел. Нет, слова там вылетают. Нет, я не помню. Да, конечно. Где ты помнишь, ты мне мозг скидал этой песней. Было дело, было. Но я уже забыл. Что там пока? Только вот когда нажмется заветная кнопочка завершения трансляции, ты начнешь вспоминать. Знаю. Как ты еще не перезарядил пистолет, а? Главный герой. Все полегли. Без патронов еще оставили, гады. Трогать меня не будете? Полегче. Нормально, кофеек нашел. Пьёк, согласна, это бомба. Ух ты. Телепортнулся? Ты спугнул пиццущего мужика. Думали, он думал о жизни. А, у меня баг. Какой такой баг? Видишь мои засветы слева? Потому что ты должна. Нет, не должно быть. Это как будто я сейчас нахожусь в безопасной зоне, якобы.
Ну, а ты не в безопасности? Нет? Да нет, тебя никто не трогает, значит ты... О. Ну, хорошо. This city will suck you dry if you stay here for too long. You'll end up a lost Ну soul, все, haunting тебя the починили, streets теперь and ты в alleys, опасности. a faded out shadow, glimpsed by some other poor bastard on his way toward the same fate. Your broken dreams become a broken mirror, and the twisted reflection staring back at you with all. На мне сюда. Или не сюда? Кто знает. Или Какая у тебя цель? выбраться из тени как-то. Короче, что-то сделать в тени, но я не знаю, что. Ну, как бы да. Только я одного не понимаю, как он через лужи попадает в эту тень. Потому что он это и есть ты. Ты должен принять себя таким, каким ты есть. И что ты сделал. И покаяться. Прям таксист как-то. Таксист? Причем тут он? Токийский гуль. Манги. Мы не смотрел. А мангу я только от Кваса слушала, даже тоже не читала. А, все, как бы вернулись. Туда, откуда мы пришли. Я же тебе уже сказал, что мы кофеек нашли. Я все равно говорю, как раз ты хочешь оспорить то, что сохранение это нехорошо. Нет, это хорошо, это замечательно, Это это всё. классно. Ну вот и все. Я тоже согласна, что это классно. Аля, куда мы попали? I could see the Ocean View Hotel. Я видел I was getting гостиницу. close. Это прям круто, но Но. куда идти-то? The lights affected where the door led to. Рейн. Что? Ведь это мы и были. Хочу показать. Ё-моё. Что Это происходит? было страшно? Что происходит? Мир рушится, ты Я? добираешься до истины. Где ты это видел? Я почти у гостиницы. Что ты не постучишься в двери? Я хочу исследовать тут все. Ты не понимаешь. Да я понимаю, ты просто потом could use that наблюдаешь. Подожди, какой дробовик? Мне надо дробовик? Нас. Только Двухстволочку. Только тут занимает тут куча ячеек. Игра сохранилась. Знаю такие аниме. The bar menu caught my eye.
Ну, бутылочка игристого тоже не помешает. О, тебе надо сыграть. Я не могу. Видно. Чего, Ламповый? Чего? Давай, иди сюда. Не, ну не так. Да, Да не телепортируйся. договорился. Еще один? Пошли уже. Ну, Я не могу. Пока этих. и шустрый. Как они постоянно телепортируются. Алло. Давайте нам не удивить. На нашу ФБРщицу тоже телепортатор напал. Было их много. Огонь. Было их много. Ага. Как скажешь. Так, подождите-ка. Каспер вернулся. Привидение? Орги! Надо еще одну циферку. Нет, это не так надо. А где я код возьму? А вот теперь ищи. Где искать? Вспоминай. Там стрелочка. Я вижу. Погнали по стрелочке. Тебе хамелеоны подсказывают. Думаешь, там цифры? Я думаю, нет. Да. Слово света. Где мне цифры взять? Есть мыслишка? Это где-то должна быть неподалеку подсказка. Если ты ее не нашел уже, я просто не обратил на это внимание. I needed a new draft back at the beginning, but closer to my goal. Доска пуста. Радио, телевизор. Ничего нет. Хорошо, что они не воскресают. Сейчас такие все цифры сложишь и получишь код. Их как раз 4. Шотган. Я что-то не понимаю. Что-то не понимаю. Может, 20-50?
Ага. Нифига. Так, здесь есть Ocean View коктейль. Может быть, коктейль от Ocean View подойдет? Да, 25-50. Как все легко. Темный обитель. The room was empty except for the projector. More games. Was the film a message waiting to be played? О. И кто это? In this temple of shadow and mist, there's a window in the floor and a door in the ceiling. There's no knowing, am I standing still? Темная сущность его? Or kneeling? You're the one who's been calling me. Indeed. I'm Tom Zane. Welcome to the House of Zane. The poet. The diver. You look like me. How the hell? Or maybe you look like me, you handsome devil. The diver was a beloved character I played in one of my films. I'm a filmmaker, a celebrated auteur. I need answers. Why is return so important? What? Alan, you always get worked up like this. Come on, I'll fix you a drink. You and me, Alan. We're in this together. Two artists collaborating, remember? Crafting the keys to our escape. Your magnum opus, Return, and its companion piece, my film. Sharing our life-altering visions, a melding of higher minds. Dreaming up our transcendental work of art. Here, in this room, 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 in this room. О. Мне тут рассказал. А можно я на такую тусую? Если ваша вечеринка не похожа на эту, меня можете не приглашать. It's return, but because we return.
Знаешь что? У нас еще одна земляничка появилась и уже Класс, краснеет. класс. And that is how the magic happened. Я видел ее. Enough of this bullshit. Alice is in Голубоглазый danger. красавчик. I need another murder site to go further. Back to Parliament Tower. Scratches. Your wife is safe. Back in the real New York. Игра про шизофрению. О, Ну, Макс тут тоже так оно и течет. есть. Макс тоже течет. Я с самого начала этой игры уже говорю, что тут с приколами. Я чувствую, что эпилепсикам лучше вообще не играть в нее. Это факт. Слишком очень много таких моментов. Крыша может поехать точно. Чувак упоролся в край. Здесь не было никогда. Thomas Zane had ended our talk in what felt like a paranoid fit. I had what I needed from him. There was another murder site in the hotel to guide me further toward my escape. I had to write my way to it. Это пердец. Что происходит в этой игре? An idea nagged at И me. опять I 665. could almost reach it. Много это цифр у нас появляется. Ой-ой-ой. Whispers from the police radio kept me awake at night. The word through the ether. A murder in the backdrop of a play featuring a murder cult. Huh. How meta can you get? Вот. He said, Эсси. looking knowingly at the Заблудись, camera. пожалуйста, опять в I could лесу. Мне так может Мне нравиться. почему-то хочется сказать Макс Пейн. And their leader, Почему? Mr. Scratch. Ну потому что как бы. Rumored to be Alan Wake. Ты не играл в Макс Writer Макс who's gone Пейн, missing а он years похож. before. Я тебе говорила, The как он hotel похож. was a perfect setting for a Casey story. Я опять забыл, как его Кейси зовут. похож на Кейси, да? Кейси похож на из халвы этого I would мужика. start. Да не похоже на Джимена. Говорю тебе, я отвечаю. Просто он молодая версия Джимена. А потом он подписал контракт, поэтому стал говнюком здесь, чтобы уйти туда. The Вести entrance игры, hall set the новая mood, сцена. where everyone had come in. А, The ты уже в victim, театре играешь. the murderer, the detective. An idea А как же clear as a закончилась глава? waited for me here. Вообще. Это как-то неправильно. Даже когда следующая глава началась, там не полностью показали, ну, начало. Ну, у нас Тем как более. гостиница. Вау, где куда мне идти? На второй этаж? В актовый зал? So, you were the director of this play? Yeah, that's me. Our performance of the cult was cursed from the pre-show ritual on. The cult is an immersive theatrical experience. А, Макс, мы завтра, возможно, будем FNAF What that means. смотреть. Смотреть, да, FNAF и Атака Титанов. Может быть, вечером посмотрим, какая серия выйдет, последняя эпизодик. Так что, если что, присоединяйся. Но FNAF, наверное, вечером будем смотреть или днем? Днем посмотрим, вечером Атака Титанов. Стрим на 24 на 7. Какой 24 на 7? Был бы весело. Ладно, все, не хочу слушать эти разговоры. Set it up. Start from the beginning. Я уже 6 часов играю в нее и не понимаю сюжет. Ну что тут непонятного? У него крылья здесь, проблемы с башкой. Это типичное состояние почему-то писателей. И никаких хорроров. О, финал. Финал чего? Цены. Something Окей. terrible would happen there.
Gravity Falls. Да. А, мы смотрели его на Твиче где-то месяца 2 назад. Мне мультик зашел. Классно. Так, мне надо полечиться. Подожди. Подожди. Так, тут треуголка. Вообще открыто. Ну да, да, я помню. Но мы будем смотреть на Твиче и Бусти. Возможно, ВК Плей тоже. Но на Ютубе, ну, бан получим. Восьмерка или глазик посередине, что там, два кружочка. А, ключ уборщика не подойдет. Зачем мне вот эти предметы показывать, которые уже использованы? В чем смысл? А, доска, точно. The plot changed the details of the world. Вот этого не было. Было вроде стенка была. Да-да-да, стенка была. Здесь... Да. Глазик. Чё же, все равно нужен ключ. И от этого тоже нужен ключ. Changing a plot element in a scene without being there was impossible. Может, якобы я должен здесь стоять, что ли? Открыть. The prop room had been changed from room 104 to room 225. Склад с The реквизитом. troop were busy building their own 104. wicker man, where they themselves would be sacrificed. Достать реквизиты в комнату 104, 225, чтобы затем использовать его в актовом зале. Ага. Это не то. Это то. Если Алан достал пистолет, значит что-то здесь будет.
Еще один вылез. Давай, давай, иди сюда. Как я удачно зашел-то в эту комнату. Две ручные гранаты. Вау. Night Springs, a special place, a shifting space, existing in a countless number of parallel realities. Sometimes a quaint small town, sometimes a hulking metropolis. Different every time we set upon the road that leads us there. And yet, like a half-remembered echo of a fading dream, always familiar to us. Ух уж эти странные истории. Terrifying, heartbreaking, nail-biting. Так, ну я был 225 в комнате. Ну-ка, иди сюда. The ballroom would be the stage of a key scene in the play. Ключ от 101. The plot changes shape the world around me. Какие-то ритуалы проводили в этом отеле. The cult in the play was called the Cult of the Tree. With their deer masks, they were the backwoods echo of the cult of the words urban horror. Выяснить, что произошло в актовом зале. Был ритуал. Все.
Место назначения. Ничего такого. А 101 что там? Тоника, репетиция в комнате 219, перенос в комнату 202. То есть мне 202 надо зайти. I didn't have the key. Тут поет. It was locked from the other side. Заперто с другой стороны. Двести 202. Вот. This is where they gathered before the play. This is where it began. Что здесь началось? Что началось? Если здесь стану. Another vision, another idea. Why set up a play in a hotel? Why this hotel? Because the rent is cheap? No. The ocean view was perfect for this. It's said to be haunted. Отель специально для вас создан был. Murder, death, suicide. Supposedly, an actual cult once performed an unspeakable ritual to summon something in the ballroom. Did we summon the same thing? Tapped into something horrifying? It seemed like it was part of the play, but it wasn't. Does that sound crazy? You don't want to ask me about crazy, kid. A haunted hotel. Yes. That's a trope for a reason.
Ой-ой-ой. Шутковато-то. Еще тут будут. Так, мне в актовый зал надо. Ла-ла-ла-ла-ла. Прежде чем начнется передец, надо сохраниться. It's getting real, all right. I recognized my writer's room on the stage. I almost dreaded the ideas this would conjure up. Это комната писателя? Nice set you got here. What was the scene in this room? Well, this is what we call the writer's room. In the play, it's where the devil rewrites reality whilst God is asleep. The devil was our star role. I got a big-time celebrity to play him, and he was method acting the role to perfection. He never broke. На карте. Инвентарь. Сложный выбор. Тут давай достопримечательности всякие. По-новому слушать. Nice set you got here. What was the scene in this room? Well, this is what we call the writer's room. In the play, it's where the devil rewrites reality whilst God is asleep. The devil was our star role. I got a big-time celebrity to play him, and he was method acting the role to perfection. He never broke character, always wore the cult mask. His name was scratched out on the posters. Mm-hmm. And who was this mystery celebrity? Let me guess. Alan Wake? I wish I could tell you, but turns out there were masks upon masks. Whoever he really was, shit got weird when he was around. Some of the crew joked that we'd actually hired the devil to play himself. Mr. Scratch is the devil. He was born to play the role. I had to agree with Casey on that. Дьявол. Сейчас еще хуже комната станет. This thread would create something terrible in the scene, but it's what the story Да, needed. прикольно. This is not my writing. This is Scratch mocking me. Куда мне идти? Следовать за дьяволом. Вы чё? Алло? Не-не-не-не-не-не. Нифига.
повезло, что сохранение рядом. Так, тут 3 контейнера есть. Следует за дьяволом. Они следуют за мной. Тут есть что-нибудь? Интересно. Нет, коробочка только. Последняя сцена, и что дальше? Может, призраки нужно? Замуровано, но все. Как мне здесь взаимодействовать с чем-то? Может, мне сюда надо идти, а дальше пройти? Что ты утащил с собой весь отель? Что-то не сильно охота туда идти. Следует за дьяволом. The devil's path up the staircase was draped in blood. Все, пошло-поехало. Ну-ка, брысь.
Это что, ведет меня на крышу? I felt the presence of a new idea here. Mr. Scratch, if that's who the actor playing the devil was, had stayed in the hotel. Asking around at reception got me a room number. 666. He had requested that room specifically. 3 шестерки. The devil had a sense of humor. Or... Этой карты у меня нет. Нет, мне надо 3 шестерки. Потрясающая комната. Scratch had been here. I could sense his presence lingering in the room. I was about to have another killer idea. Okay, let's talk about the murder victim. The lady who was killed in the climax of the play. The leading lady. Oh, it was an honor to get to work with her. A grand dame for sure. She went back a long time. Kept insisting she had seen the long-lost original script of the play. She'd been with this mysterious writer, his muse. That was her role in the play. The muse. She was staying in room 108, where the murder happened. The set of the final scene, right. The devil comes, an unstoppable force crashing through the hotel through each scene, executed with devastating mastery, and all leading up to him meeting his muse. It turns out he knew her. He had only joined the play to get to her. To murder her. Бегом. The dark presence had come for me. Drawn to the story I was writing as it grew darker. Ну что, мы на улицу сейчас выйдем. The muse was the murder victim. The final scene А, took нет. place in room 108. Так, ну нам надо в комнате 108. Но у меня есть ключ от 101. Пофиос, что это? I've had enough of that freaking gumshoe dick asking too many freaking questions. Not letting us proper police take care of it. This is our chance. The powers that be happy. We'll be set for life. Прям прекращай. Junkie out of his mind on some fancy new designer drug. Open and shut case. Before we
gotta do now is dump the evidence from room 108 in the usual place in the alley. Мы сквозь дверь прошли? Подожди, вы открыли дверь. Как? А вот это было немножко страшно. The scene had changed. И все в воде. Лес. Что, кто-то... Какое-то подземелье. А, видимо, я за сагу буду... Сару? Блин, проще называть ее Сарой. Видимо, в тот момент она будет находиться именно в лес... в этом каком-то подземелье. Не подземелье, подвал. Ух ты. Все, я понял. This was the murder site. There was a record at the bottom of the bathtub, beneath the bottom. Another step. Somehow I was closer to home, closer than ever before. It's you again, the FBI agent, Saga Anderson. I'm closer now. I can feel it. You helped me get closer to escaping. Rick? Are I still trapped? The clicker. We can... You know about the clicker? It can help us. I destroyed the dark presence with it last time. You can help. You can find it. You must find it. I can get it to you. I have to understand. Did you write the story? Alice is in danger. I have to stop Scratch. I have to find Return. I need to get back to my apartment. I'm writing a story to get through. Initiation. It's the only way. The story. You can do that. You can write out... It lasted only for a moment, like two planets passing in orbit. Saga Anderson was helping me go deeper, closer to escape, somehow. I had to trust her. Parliament Tower. I had to get back to my apartment, my study. I had to find the manuscript of Return. Конец части. Покинули гостиницу, вернуться в отель и конец счастья.
power was here, again. Zane said the manuscript of return was the key to escaping. I had to get it before Scratch did. Что сразу не показали это? Had I chosen to pursue the cult, or had they chosen me for some unknowable purpose? To be a demon, to sort the clues based on my interpretation, to change that which I observed. It was all. Да-да-да, я понял. Alice had turned the bathroom into a dark room. Какой-то человек в двери. Как дела? Все отлично, все супер. For months after Ellen died, I didn't leave the apartment. I was flattened. По-моему, мы это видели уже. The apartment. Her whole life. Третья часть в поиске. Четвертая часть. For months after Ellen died, I didn't leave the apartment. Продолжение. I was flattened by the confusion, shock, the guilt, fear. I could barely get out of bed. Barry Wheeler started visiting. He even cooked me meals. I couldn't stand the guy when I first met him, but he's a better friend than I gave him credit for. He still checks in, even after he moved out west. О-о-о.
Все, но мужика себе нашла. One morning, I saw a deer soar past my bedroom window. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of caring. And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera. И сфоткала это. There was something in the dark. Something I needed to see, to show. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became О, свет obsessive, выключился у нее. I still had no idea what I was looking for. There's a world hidden behind ours. A dark tide ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot. Put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. А ты посмотрел, у тебя лампа плохо работает. По-моему, тоже было. Также стоял, также повернулся, и была машинка. The full manuscript of a novel. Return. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch. A monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. да. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in Return. Not yet. I'd write her in. Try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. Одна и та же музыка. Scratch stopped me before I could finish my edits to the manuscript.
The memory of my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. Zane had said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. He had guided me to 2 murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of initiation. Опять на сцене. Маски. Только кинцо посмотреть. I don't have time for this, so let's get over with. Tell me, was this all fake? A show? No one said otherwise, Mr. Wake. It was to indulge you, but we can stop pretending now. Masks come off. Oh, I wouldn't go that far. I don't even think you know who's under your mask, but you know how to make things difficult for yourself. All these rules, endless, convoluted loops you insist on going through. You are so lucky. You know, there are so many people helping you. Armies of people. Myself. Your wife. Alice. I need to get to her. She's in danger. She is. Because of you. And so is someone important to me, someone you pulled into this. You keep opening doors, peeking in, reaching through to get what you want, and that puts you in my path. I don't know what you're talking about. I have to go now. Maybe you will make it through this time. This has gone on long enough. This and our night springs. It was a nice distraction. It's time someone gave me a straight answer here. The next time we meet, the circumstances will be very different. And you would do well to return the favor by playing your part. Or stay out of my way, Mr. Wake. Whatever you say. Door, Zane, the masks were finally coming off. Was it a sign I was closer to escaping? I had no time to waste. I couldn't get in. I was missing something.
Так, типа безопаснее. Mutta on vaat että granny in the snow. When the panic is biggest, the help is also near. Door didn't seem happy to see me this time. Hearing the master is the root of wisdom. Ты с дверью общаешься? Don't let the game get you down. He's playing his role. Maybe put him in your films, Tom, like you have put me. Sehän olisikin. What films? I'm a fan of your masterworks. There is Tom the Poet, my favorite, and Öden Ö is the most famous one, of course. And is it true what I hear, that it's coming back to cinemas soon? Is there a bottom to this rumor? I need to get back to my apartment. Can you help me? Well, plan is half done. You asked me to make sure you won't forget mikä se valokuva oli? The light pictures. The photos you artist wife took. They are waiting in the shoebox in the basement. What you leave behind, you find in front of you. Okay. Thanks, Adi. Ах ты. Найти бунную коробку в подвале. I would find Alice's photos in a shoebox. И вот я вернулся обратно. Найти обувную коробку в подвале. А вот она. То есть я проморгал ее. These were Alice's photos. I recognized the style. One showed the clicker sinking into darkness. The other showed a light in the shape of a bullet. They were important, even if I didn't know what to do with them yet. Alan Wake. Опять быстро прошла часть. Я безумел.
To get to Parliament Tower, I needed to find a murder site. Zane would know where to find one. Найти место убийства. А, мы еще в автомойке не были. Понятненько. Разыскать Зейна в гостинице. Ох, ё. Inside this messy maze of blood trails I was chasing a cult through, I ran into the filmmaker. Теней стало больше. An esoteric bohemian with a hard-on for acts of cruelty performed. В прошлый раз в какой комнате он был? Zane's room, 665, was upstairs. А, The elevator would take me there. на лифте? I Что мне надо? needed a new draft of the story. One that would get me ahead of Scratch. Ах, на лифте, вот он. Так, я сейчас на 5 минут отойду. Надо водички налить.
Так, я тут. Хотел водички, а налью себе чайку. Something told me Zane wouldn't be happy to see me this time. Что такое грустно? Да, скорее злой. I'm in control now. The second you try anything, I will shoot you in the head. Scratch wrote return, not me. You're a fucking liar. You'd given up. You stopped writing. You said it was too dangerous, that we didn't deserve to get out. And then he showed up. Scratch. He promised to write. To get me the hell out of here. He was magnificent. A visionary. I mean, it was art. But then, when he finished, he took a return and left me behind. It's still here, and so is he. I know I fucked up. But you can still catch him before he gets out, before he gets to your wife. When you get to him, don't hesitate. Kill the bastard for what he did to us. There's a murder site in my cinema where my film Nightless Night is playing. I told you not to try anything! Я думал, хочет тыкнуть, так как ты живой. Конечно, в бошку пострелял. Покинутый гостиниц. Фильм Зейна. I had to find the movie theater Poet's Cinema. The next murder site was there. Zane had created the film in tandem with Return to escape the dark place. I could see the searchlight beams of the movie theater on the far side of the plaza. Had I chosen to pursue the cult, or had they chosen me for some? Так, это же автомойка. А, Pet City. Окейушки. Had I chosen to pursue the cult, or had they chosen me for some unknowable purpose? По-моему, генеральный директор компании Remedy специально сделал эту игру, чтобы себя показать. После катсцены опять игра. Да, либо фильм показывайте полностью, либо игру. Ну, то есть поиграть можно. Вообще непонятно. Следует. Ничего себе, полезная штука.
И все. Что-то надо было убежать от вас, да и все. Так. Я очень много ящиков пропустил. Какой-то потайник. Зачетная бомба. Только показывай туда. И... А. Something kept me going. A broken man. No hope, no prospects, no love. Too stubborn to die. Like a cockroach with a misguided sense of honor and justice in a city where there can never be justice. I'm lost. Please enjoy the film, sir. The cinema lobby was a gateway to other realities on the silver screen. I could set a scene here. Так, принесите мне карту. Я хочу посмотреть, какая тут местность. Большая, маленькая. Вот она, вот. Ну, как отель. Чё это с игрой?
Так, в смысле не так был? Я не понял. Все, теперь все влезло. Я столько нычек пропускаю, какого черта? Где-то в унитазе? Нет. Что на втором этаже? I was missing something. I felt like I'd been on this case looking for the cult of the word for a lifetime or more. The only case I'd ever been on. They would surface from the dark with their depraved acts of violence and fade back into the night, leaving behind bloody crime scenes and clues heavy with obscure meanings that led nowhere, arriving at The question, how do you run from an idea, from a thought, from a story that lives in your head? You can't escape your fears. You carry your monsters with you. The devil runs back, it's in you. You're running right back to it. A loop. I have to stop. Stop running. Мне надо еще раз это запустить штуку. Почему оно так долго идет? Что это? Почему стрелки не показывают разные направления? Did I stop driving at some point? I can't stop. There's too much at stake. I felt like I'd been on this case looking for the cult of the word for a lifetime or more. The only case I'd ever been on. They would surface from the dark with their depraved acts of violence and fade back into the night, leaving behind bloody crime scenes and clues heavy with obscure meanings that led nowhere. Arriving at the cinema, I Old Кейси, холодный Кейси, Closed Кейси, закрытый Кейси и финальный Кейси. Hard Кейси, сложный Кейси. Окей. Окей. Что там, культ? The first step toward the murder site. I was making progress. No. Someone had barricaded themselves in the room. Что-то необычное. Это мы уже активировали. Кажется, надо зайти туда, в ту комнату, а потом уже активировать эту штукенцию.
do you a lot of good to talk, buddy. It was an initiation ceremony. Or so we made our new members believe. Two of New York's finest. They had performed endless favors to earn their place among us. We had something special waiting for them. And something very special for you, Alex Casey. Who's your leader? Alan Wake? Scratch? Zane? Give me a name! You will meet him soon enough. There was no end to the corruption. It fit Сливки the Нью-Йорка. genre, so I'd use it. Смотрите зрительский зал. Так, теперь у нас киношка открылась. Немножко поиграли, теперь можно и кинцо посмотреть. Новая сцена. Какой должен на сцену зайти. Urban legends circling Thomas Zane were a bottomless rabbit hole. I'd done some digging. To film freaks, he was a mythic auteur in the art house cinema. A rising star coming to America from Finland. But he only created one film, Tom the Poet, before he went missing. Конечно, понимаю, что это прикольно выглядит, мне уже что-то надоело смотреть, как он позирует. The biggest mystery was around his lost film, an early work made in Finland, Nightless Night, rumored to have mystic properties. Some claimed it was a snuff film, that the ritual murder in the film was an actual murder. There were no known surviving copies, but the cult chased it as if it were their unholy grail, just like Wake's books were. И все? Так, ну какие тут сцены у нас есть? Сливки Нью-Йорка. Сейчас все в крови будет. The scene here had changed. Культисты. Ты. The cops had gotten their 15 minutes of fame with the cult, and it had been a scream. They were the murder victims.
I had to find a way into the projection booth somehow. Это плохо. Ладно. Хотя не ладно. It could not be opened on the side. Of clowns in funny masks and hoods, pretending to be a secret society. Кинцо? Look at you, following your master into La La Land. A sad bunch of clowns in funny masks and hoods, pretending to be a secret society. Maybe it is you who's playing a role, Mr. Casey. A role carefully laid out for you. A puppet blindly performing the ritual steps for the glory of the cult. Huh? What the fuck have you been smoking? Nightless Night. A clip of the lost film survived. You will see, Mr. Casey. In the Nightless Night, you will finally see. Nightless Night was Zane's film. It played a role in this story. Сцены строгого фильма. Быстрее заряжай. The light of the lamp shone out of the screen and revealed the door. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Какой переулок? А это переулок. Во I was тьме. back out into the night. The seedy alley away from prying eyes was a good scene for dark deeds.
Ой, ну пердец. The police car, not important to the story. You don't think they're gonna want us to, like, cut off a finger or something for this initiation, do you? Nah. I'm sure we'll just chant some ceremonial stuff. Nothing to it. Well, it's about time. We paid our dues. Made plenty of their problems disappear. Dumped all those nobodies down that chute. What we did or didn't do, it's all behind us now. We're going straight to the top, partner. Yep, like we died and went to heaven. Может, тут другая история нужна? Сцены старого фильма. Попасть на крышу? I had to keep working on the story. Что-то ключит здесь. Все, я понял, я понял. Straight to the top. Как быстро добрался я на крышу. Their city. They had committed repulsive deeds to... Да-да.
Так, вы чё? Патрона же нет. Отличный дарушин. Someone had fallen to their death from the rooftop. Don't you fucking move, or I'll blow you away. You got me, Mr. Casey. I'm all yours. Go ahead. Ask that burning question in your mind. How did you do it? How did you get me into that film clip without my remembering it? Talk to me, damn it! You've seen the film? Good, good. Now you're ready to meet the Grandmaster. He's waiting for you in the projection booth where everything will be revealed, where he will project a new reality onto this one. And now, Mr. Casey, I've played my part to the end. No! Crazy bastard! Why'd he jump? The projection booth. Was that where I'd find the murder site? Так, нам не сюда.
А, я не смогу открыть. А что у меня было? Сливки Нью-Йорк? Не-не-не-не-не-не. Все, успокоились. Не. Мы все равно тут. Ладно, а где сцены? По сути, справа. Ой-ой-ой. This was dark, but the story had to be dark. Alan, wake. I drown. Wake. I found myself in a maze of film equipment. There had to be a way to the projection booth from here. I'm here, son of a bitch. Show yourself. The Grand Master, my ass. You're a clown in a mask.
I was back where I started. A loop within a loop. I had to keep going. Нужно идти дальше. I'm here, you son of a bitch. Show yourself. Who was that? Who said that? Grand master, my ass. You're a clown in a mask. I'm not the one wearing a mask here, you moron. The Casey in the story was losing it. I wasn't far behind. Сейчас опять окажусь здесь. А, нет. Да. I was back at the beginning again. I had to keep going. Find a way to the murder site. Son of a bitch. Show yourself. Ух ты. Who said that? That's a real clever trick, asshole. You can run, but you can't hide. The grand master, my ass. You're a clown in a mask. I'm not the one wearing a mask here, you moron. Why don't you come here and say that to my face, buddy? Then we'll see who's the moron. I was back at the beginning again. I had to keep going. Find a way to the murder site. Son of a bitch. Show yourself. Shut up. It's a real job. Who's there? Look, you got the wrong guy. I'm not Alex Casey. I only play him in the movies. He's just a fictional character. What's going on here? You don't have to kill me. You don't have to go get that knife and stab me. You can just give up and go back. Там нож есть. Forget about the ritual sacrifice to... Oh no. Oh no, you don't. You'll be sorry. What the fuck? I was getting close. Welcome, Alex Casey. You've done well. You've played your role perfectly. Everything out of your mouth is a damn lie. The only place any of this makes any sense is in your psychotic brain. As a fictional character in a story, you fulfilled your purpose. You brought the writer of the story here. You can go now, Casey. No, I'm not going anywhere before I get some answers. How was I in that movie? Why does all this feel so familiar? What? Who the fuck are you? Who the fuck am I? No! And welcome to you, Alan Wake. What the hell? This is the ritual to lead you on. We are just one step away from your final destination, Mr. Wake. But first, here is an unanswered mystery for you. If Casey was fictional, and you assumed his role as the detective,
Are you now fictional too? Все мы немножко персонажи. Mr. Wake. The visions are getting under my skin, coming too close for comfort. Not a separate layer, but mingling with my own reality in the dark place. Wait. Dead end. This can't be right. Did I miss something? A murder site. Цели 0. The mask was the key. Маски это ключи. This is how I could help her. Saga Anderson, listen. I've been tricked. Scratch wrote returned. I tried to fix the story, but he stopped me before I reached the end. He has it now. It's the key to escape. What do you mean, escape? You're a Scratch. I need to stop him. I need to stop him before he gets out. He's after Alice. I'm still trapped, but I'm making progress. I wrote you in to be the story's hero. Scratch made a horror story. I need to match the genre. It has to be dark, but the hero can break through, save her family, save us all. Значит, все это вымысел. Are you talking about my family? Yes. Whatever you're doing, it's working. You just need to keep going. Did we have family in the horror story? I was closer now. Closer than ever before. But there was no time to lose. Everything was hanging in the balance. I could still lose it all. Parliament Tower. I had to make it work this time. I could stop Scratch, get the manuscript, fix its ending. Конец главы. Да. I was traveling deeper into the dark place. The poem on the wall was growing at the same pace, dogging my footsteps. Like my unwanted shadow moving in the corner of my eye. It wasn't my writing. I didn't know what it was. A terrible prophecy. A curse. Идем looming over домой. me. Белая ночь. Так. There wasn't enough alcohol in this city to drown the memories of this nightmare, but I damn well try. This case would never be closed. I had more questions now than at the start. The irony of being trapped in a postmodern detective story.
I felt watched. The eyes of some unseen audience on me. I wanted to turn to the hidden camera and tell them to fuck off. But I didn't know where to look to break the fourth wall. There would always be another case for Casey. A million stories in this dark city. The night opened up to welcome me. I walked into her arms. Roll credits. Подожди, а как? То есть, получается, я уже везде побывал. Да. The phone was ringing again. Somehow I sensed it wasn't Zane this time. Другая его личность. Hello? Hello. It wasn't Zane. It wasn't Scratch either. Huh? You're me? Me? I don't understand. There's a lot I don't understand. The dark place operates in loops. Time is a story. I'm calling you from a different point in that story. From the future? I'm never getting out of here, am I? Yes, you will. And no, you won't. And that is by your own choice. What does that mean? I'm sorry for what you'll have to go through. Alice's photos you found from the shoebox in the talk show basement. Before you can go to Parliament Tower, you must put them in the shoebox at her statue at the plaza. To help you, to help Alice, to help Saga Anderson. I'm my own Deus Ex Machina? Really? How many writers does it take to finish a story? One for each draft. It's the same writer, but in a different point in time. I'd follow the steps he laid out for me. Alice's photos from the talk show building basement. Nadia guided me there. I bring the photos to the shoebox by the statue. Типа сюда? Или куда? Уместите фотографии, найденные в подвале студии, глубину коробку на площади. Ну, площадь здесь получается. Все окей.
понял, почему я перенес все в это. Я как бы все завершил это все. И дальше не смогу двигаться, пока начну делать. А, вот она как. Продолжить историю сам. Окей, ладно. You wrote these pages in the dark place. So why are we finding them here? I think I wrote them. I remember writing an endless amount of pages, but when this happened before, the pages were being sent from the dark place to help me. Maybe the same thing is happening here. That's all for now, Mr. Wake. Thank you for your cooperation. Типа вы можете идти, зачем тут сидеть, как бы идите лучше отдыхайте. Ну ладно. Так, ну. Так, у меня ж вроде как. Ладно. Тоска зацепок. Чё, Уэйк, темная сущность в облике Скретча, редактирует историю, написанную Уэйком, хочет вернуть мир долбанный кошмар. Окей. Будем методом тыка. Doesn't make sense. А, еще сюда можно. Как история меняет реальность. Почему ничего не подходит к этим? А, вот к этому подошел. Темный. Они сфоткали темную обитель? Как? That's not right. Это неправильно. Все. Так, убийство. Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a writer who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? Мэйн помнит, что написал множество страниц темной обители.
Вот цель культа. Цель культа. Это не то. Выходной дайте. Мы работаем без выходных. Полицейские. Так, символ еще один есть. Записка напоминает культистам, что жертвы всего лишь животные. Нет, не подходит. Так. Окей. Скорее всего, это и это. Нет, не может быть. Не может быть. Да ну нафиг. Вроде как все. Некоторые улучшения для оружия. Угу. Центр оздоровления, особняк. Вау. Past favorite Deerfest floats. Go. A yarn puppet monstrosity. Stuffed moose and squirrels one. No, thank you. Those beady dead marble eyes still give me nightmares. Даже музыки нет, он уже танцует. Наверное, к вечеру готовится. So who's in for a bet this year? $100 says there'll be at least one bet. Hello and welcome to Coffee World, voted Washington's best coffee-themed amusement park. All of our attractions are family-friendly and available to children of all ages, just like our coffee. So, Естественно, можно в каждую комнату зайти, посмотреть, что-то украсть. hold on for dear life on the Espresso Express. Where two serial killers once hid the disemboweled bodies of their murder victims. It's not haunted. Страница Вейка. Еще одна. I can't get through this. Receive a 9% discount on keychains and propane tanks. Welcome to Coffee World. We guarantee you'll jaw a great time. Поехать. Оутери. Где это? Где машина? А теперь кинцо.
расслабляющейся Yeah, музыкой. Anderson, I didn't want to say this in front of Wake, but are you sure this is a good idea? Going on your own? Assuming we believe the page, I need to check this out. We need to find the cult. Anyone we meet here could be a member. And this Scratch guy. The evil doppelganger? Must be true, or else this guy can't write for shit. The quality of his writing aside, if this page turns out to be true like the rest have, this could be a breakthrough. We might solve this thing before backup even arrives. Yeah, but they're taking their time, so just be careful out there. Meanwhile, I think me and Wake will have a chat. Maybe I can shake something loose. Okay. But remember what happened with the salt shaker? Yeah, real funny. The page placed me in a trailer, somewhere in Watery. I should ask around. Местная. A vote for Mayor Setter is a vote for everyone. Mayor Seta For will stand up Watery. for justice. Местная деревня. Теперь местная. Как приехала, все. Она своя. Okay, Наш then. уборщик. Excuse me. Do you know where Auntie's in the middle of a show? I wonder if I'm the first FBI agent to ever get shushed. А, блин, он крутой. День лося. Карта. Она большая. Так, расследование ведет нас на улицу. Hello. Do you have a second? Ah, long time and no see, Miss Anderson. Thor and Odin are not here. Я бы вообще бы не разговаривал бы с девушкой, которая идет по улице с I wanted to двухстволкой. ask you about something else. Can you point me to any trailers around here? Хотя у него нож Sure. вообще. Watery Lighthouse Trailer Park. Ilmo Koskela owns it. Owns many things in town. And where is Ilmo? I saw Ilmo and his brother at the bridge. Well, what used to be the bridge. Do you live around here? I live in Bright Falls. You've seen me around. I am Mr. Blum. You call me Vladimir. I work Vladimir. at the nursing home. I take care of your old people. We are on day trip, music, sauna, the good times. I bring them here in the bus. The elderly are very important. And it's a very nice bus. Thanks. Hey, how's it going? Тут мост сломан. Окей. А ты меня звала?
Ты просто тупо стоишь и пытаешься поймать каплю? Ладно, пойду. The flooding is even worse here. More like underwatery. I'll have to tell Casey that one later. Hey, what did you used to say your dream job was as a kid? Вот она, рыбалочка. Просто кайфушечка. Well, us fishing types appreciate you all. Enjoy your day. Странно, как ты стала вообще. В очках. Подальше вообще. По любасу барыжит что-то. Mom's family was from Sweden. I've always imagined it kind of like this. Enjoying the sauna? You bet. The steam is amazing on my creaky old joints. I'm just waiting for Ati to wrap up his show so we can crack open some beers. I've read that taking a sauna is good for preventing dementia. Yeah, and so is Сауна beer. и пиво — это вообще кайф. Ever heard of the cult of the tree? The half deer, half man Дедок знает, monsters? как надо отдохнуть. Sure, I've heard of them. They're the reason I can't risk taking walks in the forest anymore. If one of them shows up, how am I supposed to get away? I can't run with a bad hip. I'd be killed for sure. I could maybe use my crutches to defend myself. Do you think that'd work? You're the professional. Probably smart just to stay in the sauna for now. Hey, Seva, a sauna doesn't fix what ails ya? You're a goner. They also say silence is golden. Это что, призраки? Hot. Так просто зашла и всем пофигу вообще. Ну, зашла и зашла, что такого. Так, ладушки. Что там за расследование на карте? A trailer park. Трейлер Ilmo парк. Koskela. He's that tour guide we met at Cauldron Lake. I need to find him. Hey, Saga! Over here! Hey, Ilmo. How did your walk in the woods with Steven go? Another эти satisfied двое customer. с I just телека. hope he remembers to write a good review on the webpage. Ну, мы их встречали Great to уже. see you back in Watery, Saga. Everyone in town. На missed рекламу you. пива. Super nice to see Что you again, надо? Saga. They act like they've known me for years. This keeps happening. Are you familiar with the cult of the tree? Yeah, we always thought it was an urban legend. Kids drawing creepy symbols to scare each other, but, now it's gotten pretty damn real, huh? It's terrible what happened. We're all in shock. Well, we're looking into it. Hoping to get things back to normal soon. We're all for that. As normal as it ever gets around here. You own the trailer park, right? Mind if I take a look inside? Yeah, I'm pretty sure the owner of the Watery Lighthouse Trailer Park, me, can help you with that. It's good to have our funniest resident back. Resident? I don't understand what you mean. If this is your way of getting out of any outstanding bills, don't worry. They've been handled.
Must be hard coming back to where you and your little girl lived. It's like they remember a different reality. Is the horror story messing with their memories? So what is Coffee World? You mean you haven't seen our commercial for it? Coffee World is a smooth blend of rides, food, and fun. We even had a real moose. Until recently. Plus, right next to Coffee World is the workshop of our own Kalevala Knights motorcycle club. We're busy building the floats for Deerfest. Don't go peeking, though. You know, we're saving the big reveal for Deerfest. So... your commercials? They're more than commercials, Saga. Our goal is to both entertain and educate local viewers about the fine products and services we provide. And, Jaakko here really comes alive in front of the camera. Really. Fuck off. I'm just there for the free beer. Not sure what Ilmo's excuse is. Hey, I'm writer, producer, co-lead, director. Do yourself a favor and, check them all out. I need to figure this out with profiling. Building bridges. Flooding did this? Burning bridges. Каруселька. Так. Ладно. Досье. Что вы мне расскажете-то? Or does he? There are things that go bump in the night. It's all true. It's all true. Sound the alarm, brother. Gather the troops, brother. Jaakko, the shadow of the forest is creeping closer. They don't think it's an urban legend at all. They understand it's dangerous. Ilmo made it sound like I lived here. Does he really believe that? Light, laughter, and love will guide you home. Saga and her daughter. Oh boy. Happy faces raise property value. Family comes first, Ilma. We take care of her trailer while she's gone. She's one of us, Jaakko. Her spare key is safe and sound. The Koskela brothers have happy memories of me living here. This must be the story affecting them. I'll play along for now. I need the key to that trailer. Что, собираемся их обманывать? На будущее. Окей. A trailer park is a good place to look for a trailer. Keep it simple, Saga. Здесь находится трейлер на парке Уолтер. Что знает Илма? Значит, что-то еще надо сделать. Wake says the story will change reality around us. If that's true, then I need to know what's real and what's fiction. Наконец-то хоть кто-то посмеялся над моей шуткой. Но если серьезно, что за жизнь я здесь прожила? Так. Нет, значит, ты здесь будешь жить. Логан жива. Я с тобой побеседовать. All joking aside, yes, I would like to see my trailer. Do you have a spare set of keys? Good for you. Yeah, I have a spare set. They're just over at Coffee World. I'd get them for you, but Jaakko and I have to head to Bright Falls. The spare keys are in the gift shop safe. I'll call ahead and have someone get them out for you. Oh, the road's flooded, but if you just follow this trail behind me, it'll lead you there. Call the gift shop so they can give Saga a hand.
Yep. Сюда, да? What am I paying them for? Guess they're busy. Ay, Vito. Well, after they finally pick up, we really need to get over to right. Here's Coffee World. Need to get across the river. What was that? Fuck! FBI, show yourself! Ага, конечно. Так и покажется тебе. Ну-ка. Ну, судя по всему, они не скрыты в тенях. Их можно убить. Не применяя фонарик. Веш. Не ошибаюсь. Интересно, местные слышат эти выстрелы? More people turning into Taken. Is this the cult? Or the story? Or both? Культ или роман влияет на это все? Там что-то есть. The cult is leaving supplies around for themselves. Это что, у меня огнетушитель? Баллон с газом. Я хочу записку подобрать и не спуститься. Там еще записочка, что-то не обратил внимания. Фигня. Можно просто выстрелить в это? Не, в этой игре не работает это. Охотничий домик. Another locked box. Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. Что на записке? Привет, если кто-то возьмет арбалет, не забудьте потом вернуть его на место. Нужно ввести новый код.
Да? А где его добыть? Судя по звуку, кому-то там дети есть. Там еще маяк внизу. Пять, 2, 7. 5, 2, 7. Не, вот это шикарно. Это не в ту сторону пошел я. National nightmare. There's something written here. A poem? Or a riddle? A little crow's riddle. Perfect weird souvenir for Logan. Reminds me of the nursery rhymes I read to Logan when she was little. Олени отправились гулять, нашли себе местечко поесть и поиграть. Один олененок так и не вернулся домой, а двое рыдали весь день над несчастной судьбой. Nope. Конечно, понятно. Птичка поесть и поиграть. Дерево или лист. Один так и не вернулся домой, а двое рыдали весь день несчастной судьбой. That's not right. Think, Saga. Doesn't make sense.
doesn't look right. Да что ты говоришь, что не так все? Я что-то не поняла. Так, ну тут олененки. А при чем тут лось вообще? Так, думай, думай, думай. 3 маленьких оленя отправились гулять, нашли себе местечко поесть и поиграть. Один олененок так и не вернулся домой, а двое рыдали везде над несчастной судьбой. Причем тут птица, дом. И все так. Так вот. No. Окей. А если наоборот? Keep trying. Nah. Nope. No. Something feels different. I should look around. Что это было? Олень? Oh shit. Ох, да нафиг. Пошли. Ну вы меня съедите. Но это было подло. Ага. Конечно. Charm. Cute. It'll go great on the bracelet Logan made for me. Повеска. Huh. Подвеска. That was strange. Повышает сопротивление при вырубанию и сбиванию. А на кой мне? There's another lunchbox. Ланчбокс. Так, ну, получается, мне надо спускаться. Путешественник? Опасно с топориком. Так, я еще не испытал арбалет. Что это колымага может?
Так, ну полпути уже прошли мы. Даже больше. До лавки чутка осталось. Another one of those lunch boxes. Шкатулочка с записочками. Вот он дом затопило. Туда вроде как можно пройти. Да. Он закрашен на этой карте. Так. На базу. На базу. Нет, ну это пусть будет. Hello? Anyone here? Nope. Did they get out? Did the Taken get them? Or were they turned into Taken? I'll need to get the key to the trailer park myself. Ilmo said the key is kept in the gift shop safe. Котик. Locked. Needs something to jimmy it open with. Я понял, а чё? A list of maintenance work. A screwdriver. Huh. Don't need to go over all this again. Coffee World. The most caffeinated place on Earth. And yet nobody's here to help me get that key. Так, мне надо где-то ключ добыть. Ну-ка, рассказывай как. Записки, возможно, скрыты за отверткой. Вы что? Ладно, эти дела я потом посмотрю.
Отвертка скрыть. Ёлы-палы. То есть надо идти дальше. Так, замок заклинил опять. В прошлый раз ей удалось скрыть отверткой, но она пропала опять. Черт возьми на свои места. Using screwdrivers to break into gift shops isn't exactly standard procedure. Для ремонта кофеварки. Уж на карте кофеварка будет обозначена. Да, кофеварка. Так. Чтоб потом не заходить, если меня убьют. Инвентарь и так далее. Надо будет сохраниться. Jesus! Даже я не испугался. It's just a pot of coffee. Я побывал бы вот на этом месте. Ну, конечно, не заброшенном. Мир кофе. Столько бы кофе перепил. Сердечко болело бы. А потом в конце бы сказал, этого стоило. Так, а тут что у нас? Закрытые туалеты. Большой пирог. И... все. Okay then. А кто там угорает? Ах ты сволочь. Назвали тему. Летающий топор. Долго перезарядка у арбалета. Hey, this should get that gift shop. А вот и отвертка. Как удачно, что прям написали, что она здесь должна быть. What kind of exercise does coffee do? French presses.
Ой-ой-ой. Походу, ко мне идут. И телепортируются ко мне еще. Потрясающе. Успел уже в тень превратиться. Че метка? Все? Now there's less monsters. Да ты сильная? Now where is that safe? Locked. Okay. What would Ilmo use for a code? Гомонись, скажи, просто сыщик, наблюдатель, сыщик, подойди. О, поди, не квантовая физика, Илма. Вроде был наблюдатель, наладчик и поставщик. Окей. Какой код? Что ты мне скажешь? Сыщик, наблюдатель и чистильщик. Окей, и что дальше? Coffee World staff. Hope they're not all monsters now. The photos have stickers on them. Наблюдатель и чистильщик. Четыре. Подожди даже. Последняя 6. Один, 1,4,6 или 1. Ну, попробуем 1,4,6.
Нифига себе. The keys to my trailer. Вот это да. Now to find the clicker and the cult. Мост починили. I need to open the safe. What's the combination? People hate the puzzles, Ilmo. Why not just use keys? People love the puzzles, Yaku. Only very smart people can think up good puzzles. Just look around and you will find the answer. Dedicated staff will be rewarded. The combination to the safe is somewhere in the gift shop. Creepy dolls, mysterious rhymes. No weirder than anything else going on, I guess. Нифига себе. Nope. Странные куклы. Не-не-не, сохранится. Погребы. Да, с двухстволкой и с фонариком. За грибами идем. Must be locked from the other side. Заперто. А перелезть слабо? Ой, 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 ой. Получается, как-то сюда надо попасть. Это единственный проход. Или неужто обратно возвращаться надо?
When you ask, Mayor Seta will speak. Значит, все правильно. Да. Маяк. Никого не надо. The page said I'd run into a cultist here. On your Cho saga. Mayor Setter is not afraid of the rough questions. Ну, это мы уже видели. Так, это парк. Так это солисты той рок-группы. Когда я сегодня начал стрим, это сразу музыка шла. Excuse me. I'm looking for the Anderson trailer. What? Sweetie pie, right on time. Like we were just saying, it's not true. The lies to hurt you and make you weak. Don't believe a word. They believe because deep down, they want to be told what to think. We're different. Rebels! You must stop it before it turns real. Don't be part of the Пипец лагает. Make the story. Ну, Лоренка смотрела через YouTube, говорит нормально. These old drunks don't seem affected by the horror story like the other locals are. Do they know what's happening here? How do you know about the story? Same as you, of course, sweetie pie. We are family. The Andersons. Vikings. Gods. It's so good to finally see you, Saga. I am your great uncle Odin. And this is your long lost. Если ты про игру, то где-то 50 FPS вот так вот выдает. He is your grandfather, and I am the old father. Набуханные старые пердоны вообще непонятно, что несут. Так оно и есть. I need to stay focused. I need to check out the trailer. Hello, Yako. Who is this incredibly attractive martial arts master? It's me, your brother, Ilmo. I now recognize you, but Ilmo, why are you dressed like that? Deerfest is almost here, which means we're chopping
the prices on all of our custom-designed Deerfest parade floats. Floats created by the award-winning team at Kalevala Knights Motorcycle Club. Winners of the last year's trophy for Best Deerfest float featuring an animal that is not deer. That very team. And you're gonna get a kick out of our latest float designs. We've done it all. Deerfest floats, restaurant floats, floats shaped like things we can't show on television. Our floats are the best way to impress your friends, Propose to your partner. or throw shade at an office colleague. And we don't do just Deerfest. Our floats are a perfect gift for weddings, birthdays, bar mitzvahs, or your Scenaria. Our floats will punch up any special occasion. But why take our word for it? Let's hear it from one of our many, many happy customers. I was at Deerfest last year. The floats were pretty good. One of them was a swan. And that was the people liked it. And there you have it. Award-winning floats now at reduced prices that will knock you off your feet. Order yours today. Не, ну эти мужики умеют рекламу делать. Reeks of booze. Здесь воняет бухлом. A pun book from Ilmo. Are we close in the story? Мы с That might друзья. explain some of his behavior. Did I leave the bureau in this fictional reality? Addressed to me from years ago. Адресовано много лет Wake was назад. right. The horror story is changing reality, not just people's memories. This card has Mom's handwriting. Everything here reminds me of Logan. This could be her room. This is getting too real. Too personal. The Nordic Tales book Mom gave to Logan when she was little. Bon. Logan used to love her music. Logan's junior agent certificate. So cute. My newfound relatives. Cozy with the cult of the tree. And that's the clicker. In the hands of the cult, just like the page promised. Kalevala Knights. That's the motorcycle club the Koskela brothers are in. I'll take Odin and Tor up on their offer and visit their nursing home, right after I find this biker workshop. Утопленница. No. It's not true. It's just a fucking story. It's not true. Logan's back home. She's fine.
Fuck. She's at school. David. I'm in the story and it's coming true. Wake said Scratch would try and hurt me with the horror story. But he said there's still time to stop this. That he can stop this with a clicker. Hey, this is David. Leave a message. David? Is Logan okay? Call me back as soon... Mulligan? What the fuck? Hey! Stay where you are! Mulligan is a cultist? What the fuck is going on here? Куда он ушел? Thornton too? God damn it. And now they're all taken? Прям через карту. Сюда, по-моему. Не ошибаюсь, нет. Куда ты убежал, а? Кажись. Вот он ты. Нифига себе. The headline about Logan wasn't real. Don't think about it. The cult has the clicker. Get it? Fix this. Да ёлы-палы, эти глюки. А вот. This is the workshop from the photo with the cultists. This is where they had the clicker. If it's still here, I need to find it. Надо смотреть мастерскую. Locked. They must be in there. There has to be a way to get this lock open. И как? Rest easy, buddy. Блин, жалко. Так, ну попробуем доску. Что-то за доской сделать. Часть моей... No, Logan's not dead. Ugh.
следам культа. Yeah, I have a spare set. Mulligan and Thornton have the clicker. It's in another overlap. Here in Watery. Huh. Ну и как мне решить эту загадку? Another Alex Casey lunchbox? Welcome back, and boy, do we have some breaking news that's sure to knock your socks off. Davis Family Beef Jerky will now be available at the Sunday market in creamy, delicious flavors. That's right, our favorite sponsor, Davis Family Beef Jerky. Can now Опять мастерскую, я смотрел. Нужны знаки какие-то. Где мне их добыть? Так, надо думать. Колодец, колесница. Там ничего не было, здесь я не был. There's another cult stash. Что скрывает улыбка? Ничего. Потому что я не знаю. Значит, в компьютере что-то было. Что может открыть это? Окей. Загляни в кружку со смайликом. Кружка-то где? Ну, где она может быть?
Окей, все. Ромбик, типа бантик. Немножко перевернутый и полностью на 90 градусов перевернутый. Ну, запомнил. This is the cult's hideout. Their headquarters, even? Убежище культа. There's a basement. Здесь подвал. Ну и что у нас тут? The cult is leaving supplies around for themselves. This is the cult's process. Their ritual. Здесь мы еще не были. Да, это здесь были. Здесь. The Nightingale ritual wasn't completed. The cult isn't well organized. People aren't following orders. Здесь. А это с другой стороны. Получается, и вот здесь не были. This is one weird cult. Rose. She's that waitress from the diner. A fuse. Could come in handy. Предохранитель. Все, ладненько, я думаю, на это надо завершить. Уже 4,5 часа стримлю. Подустал немножко. Так что завтра, может быть, постримлю. Ну, мы еще посмотрим ФНАФ и Атаку Титанов, возможно. Так что в воскресенье будем записывать реакции. И продолжу я в понедельник. Либо завтра, если получится, да. Ну, понедельник точно. Вот. Так что всем спасибо, кто смотрел, кто смотрит. Макс, спасибо, что комментировал. И пока-пока.